Bien, bonjour, messieurs, dames. Je suis accompagné, mais vous me permettrez d'utiliser le papier parce que je ne voudrais pas abîmer le nom de ces messieurs de Mehmet Tohti et de Kayum Masimov, qui sont militants du Ouïghours Rights Advocacy Project. Le gouvernement canadien semble avoir choisi, il y a quelques jours de ça, une espèce de nouvelle doctrine face à la Chine. Ça arrive dans une période où c'est assez mouvementé face à la Chine. Il n'y a pas si longtemps, le gouvernement canadien voulait négocier un traité de libre-échange avec la Chine, qui d'ailleurs aurait eu comme effet de neutraliser un des fondements du partenariat transpacifique. Et le gouvernement avait fermé les yeux pendant plusieurs mois sur la connaissance qu'il avait du fait qu'il y avait des ingérences originaires de Chine. J'ai toujours de la misère à dire ça, c'est pas le peuple de Chine, mais bien le régime chinois dans le choix duquel le peuple a bien peu de choses à dire. Il y a eu des ingérences dans les élections canadiennes, puis bon, on a vu cette semaine un cas d'espionnage grossier. Il y a déjà eu plusieurs dossiers de ce type-là qui ont été mentionnés. Ça justifie en effet une attitude plus dure, plus rigoureuse, plus ferme du gouvernement canadien face au régime chinois. En revanche, ça vient avec des preuves. Ça vient avec une certaine détermination. Je ne sais pas, parmi vous, j'invite les gens à aller jeter un coup d'œil sur l'extraordinaire extrait vidéo d'un point de presse de M. Trudeau hier, lorsqu'il est questionné sur l'enjeu des Ouïghours. C'est un peu silence radio, ou c'est une espèce de béatitude creuse et une réponse qui réfère au sens du mot « génocide ». Si le premier ministre est sérieux dans sa volonté de faire preuve de fermeté face au régime du Parti communiste chinois, il faudra d'abord qu'il soit capable de se lever debout et de répondre clairement à deux enjeux très précis relatifs à la persécution et aux gestes infligés à la nation ouïghour du Xinjiang. D'une part, reconnaître que c'est bel et bien un génocide, c'est le mot, c'est le vrai mot, c'est le seul mot, quelles qu'aient été ses hésitations hier. Et deuxièmement, mettre en place un régime de sanctions. Et s'il y a un petit déficit de courage pour le faire, il n'a qu'à reproduire les sanctions mises en place par les États-Unis, essentiellement en termes de lutte contre le travail forcé, rien de moins, et le travail d'enfants, et ensuite de retourner se cacher en arrière des Américains s'il le faut. Mais il faut minimalement faire preuve de ce type de geste. Sinon, il est impossible que le régime chinois prenne le Canada au sérieux. On a joué dans le film. Et il est impossible que la communauté ouïghour puisse avoir confiance dans le Canada pour la suite des choses. J'inviterai d'ailleurs un porte-parole de cette association à bien vouloir s'exprimer. Monsieur le Président. Thank you. My name is Mehmet Tohti, Executive Director of Uyghur Rights Advocacy Project, and I'm sorry I'm speaking English. Okay. The Prime Minister's comment they made in Southeast Asia, it was really painful for me to watch. And he repeated his rhetoric a number of times when he denies the Uyghur genocide. Just, I would like to remind our Prime Minister that by doing so, he continues to undermine the credibility of Canadian Parliament, because our Parliament unanimously acknowledged the atrocity crimes that Chinese government is committing against Uyghurs in East Turkestan as a genocide. At the same time, our Prime Minister, discrediting our top diplomat at the UN New York, Bob Ray, he challenged his Chinese counterparts a number of times by reason of the Uyghur genocide at the UN General Assembly. At the same time, our Prime Minister continues to send a signal to the Chinese government that the Chinese government's atrocity crimes did not reach the threshold of genocide and that there is somehow the room to go. It is really painful. I myself lost 37 of my members, family members, just because of the Chinese genocide, including my mother. And Uyghur Canadians
from across all over Canada, they are deeply concerned about the comment made by the Prime Minister. So we urge our government to respect the will of our Parliament and accept the will of the Parliament and to take action to fulfill its internationally legally binding obligation to prevent the genocide and punish the perpetrators and uphold its responsibility to protect those victims of genocide. Thank you. Merci beaucoup. Donc, si notre démocratie a un sens, un vote du Parlement devrait quand même amener le gouvernement à poser des gestes, et manifestement, le gouvernement est réticent, et en étant réticent à reconnaître et à agir dans le sens réel de la cause des Ouïghours, il démontre que la crédibilité de ses affirmations face à la Chine est bien faible. Alors, j'en appelle au sens du devoir du premier ministre et au sens humanitaire auquel il réfère si souvent, pour reconnaître le génocide ouïghour et imposer un régime de sanctions. Voilà, merci. Qu'est-ce que vous pensez du fait que M. Trudeau aurait interpellé le président Xi en marge du sommet du G20? Est-ce que vous trouvez que c'est bon signe ou comment vous réagissez à ça? C'est assurément bon signe. Bien sûr, tout dépend de la teneur des propos, puis tout dépend du sérieux avec lequel le président chinois va les recevoir. À partir du moment où, dans les heures précédant cette rencontre-là, le premier ministre du Canada avait été outrageusement faible dans sa réponse à une question concernant les Ouïghours, je doute que le président chinois ait tremblé gravement face aux propos de M. Trudeau. J'aurais d'autres questions, mais sur d'autres sujets. Peut-être, can I ask you what you think of, can you come to the microphone? Thank you. What you think, sorry, of the change in tone of the Canadian government towards China? I understand that his answer was not clear about the genocide, but in a more general sense, the change of approach towards China, where the government seems to want to be a little more firm with the regime. What do you think about that? And it is, for me, it is not clear yet, and compared to the changes of tone of our allies, just like United States, Australia, and the member states of European Union and the UK, for example. And the Canadian government's position is still unsettled. And in our recently announced Indo-Pacific policy by the Global Affairs, even did not even mention the name of China. And unless we understand the threat that China poses to our democracy and our values, and unless we name China as a problem, as other countries did, and we are still far away. But they have been saying that China is it's not the right word, but causing trouble, they're saying. And they are mentioning China as, you know, foreign interference and causing chaos in the region. So you don't think that's strong enough? Yeah, just we have to back up our words by action. And so China is causing trouble. It's not just yesterday. It has been so since decades. What is the action from our government to address that issue? And our CSIS high-level officials warned our government since decades, as far as I know, that there have been an infiltration operation by the Chinese Communist Party in our three levels of governments. Did we see any action? No. And how about the Uyghur forced labor? And the south of the border, they addressed the issue by introducing and passing a law and implementing it. And Canada still is a dumping ground for the products made by the use of Uyghur forced labor. There's no single shipment seized so far by the CBSA. And the genocide acknowledgement. And we are far away. And for that reason, I really urge our government to back up their words by action instead of talking, just to introduce some policy, how they can address that challenge posed by China, and how we can clean up our market from products tainted by the forced labor, and how we can ensure the safety of Canadians and against Chinese cyber attack and other attacks, for example, Chinese police stations. And a number of European countries already closed or they announced a close. And do we see any action from our government? No. And so there are a long way to go. And for that reason, I repeat again, our words should be backed up by action.
she mentioned a better military presence in the region, more diplomatic expertise, diversifying commercial ties. Is that joining words to action, or is that even those things are not enough? That is the small step made to the right direction. Ils vont rester ici pour des questions. Oui, je sais, mais... Ok, ben on peut juste le laisser finir. Oui, mais si vous avez d'autres questions après, je vous... Non, après ça va être correct. Ok. Please go ahead. It is a small step to the right direction, as I said, and the trade diversification is a good option. At the same time, we have to remember that our pension plan has investment more than $55 billion in Chinese market, especially on Chinese companies that tied up with the Uyghur genocide and the forced labor. And did we see any action by the government to clean up? No. And for that reason, just merely words are not enough, and this is the time, this is the right time to follow the footstep of our democratic allies and adjust our policy in line with our the allies in the world, Western democracies. Thank you. Sur le rapport du vérificateur. Désolé, j'ai attendu en chambre. Monsieur, dame, désolé. Bonne fin de journée. Lui, il vous a dit